Karibu tena double updates popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi natumai unaendelea vizuri kabisa. Niite Mr. Double J na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Bwana, leo vibe litakuwa chini kidogo kwa sababu nimekuwa nikiumwa sana kichwani, lakini naendelea kupata nafuu. Kwa hiyo nikipata nafuu kama hivi hapa, vitu vinatakiwa kuenda kama kawaida. Tunaingia mlima Kenya ambapo Kenya Kwanza MPs defend farmers tax, say the tax imposed on avocado farmers in the Finance Act is not mandatory. Yuzikati hapa mlimsikiliza Gachagua akizungumzia swala la ushuru ambayo wanatakiwa kutozwa wakulima wa avocado ambao wanatokea kule mlima Kenya. Na hii hapa ilikuja baada ya wabunge fulani wawili watatu kujitokeza hadharani na kusema kwamba kwa namna moja au nyingine hawa wakulima wa avocado wanapitia muda mgumu sana. Kwa hiyo kama wanapitia muda mgumu kuitengeneza hii avocado, alafu mwisho wa siku serikali inakwenda pale kuchukua kiasi fulani, then inamaanisha sio kitu kizuri. Kwa hiyo mwisho wa siku wakaamua kabisa hawatakuwa wanalipa. So baada ya hapo Gachagua naye kazungumza, akasema kwamba atazungumza na William Ruto. So baada ya kuzungumza na William Ruto, atazungumza na wabunge ili waone watalitatuaje hilo tatizo. Lakini mpaka sasa hivi kitu ambacho wamekuja nacho wabunge, sijui walizungumza na wabunge wa gani. I think walizungumza na wabunge wa Kenya Kwanza kwa sababu wale ndo walipitisha. I don't think kama wanaweza wakauliza hawa wabunge wengine kwa sababu wabunge wa Azimio since day one walikataa hii finance bill na hizo taxes zote ambazo zilikuwepo ndani. And kitu ambacho tunafahamu ni kwamba sio tax tu ya kwenye avocado ndio eti inaumiza wakulima. Hapana, hapa kuna taxes nyingi sana. Unanielewa, ina depend na sehemu inakugusa. Kuna mtu leo ni wa avocado, kuna mwingine ni wa mifugo, zipo lakini tofauti. So wale ni wa avocado tu walizungumza. I think walizungumza na viongozi wao. Viongozi wao ikawa wanachapa U-turn fulani ambao ni very sharp kabisa when it comes to swala la kulipa ushuru wa avocado. And by the way, nilikuwa nimekaa chini kaa napiga hesabu zangu, nikajiambia jamani, nyie watu wa avocado na tax yenu hiyo ambao mmeikataa, tulikuwa tunaomba pia kwa sababu nyinyi ndio mnasikilizwa watu wa avocado, kwa sababu nyinyi ndio mnasikilizwa, si basi mtulilie hata hii housing hapa, kwa sababu pia inaumiza. Hiyo ya avocado sawa, wamesema sio lazima, sio mandatory. Kwa hiyo inamaanisha na nyinyi mnasikilizwa sana. Kwa hiyo tunaomba pia kama mnaweza mkatulilia, yani kwa niaba yetu. Sasa sisi tukilia tutasikilizwa, hebu tulilieni hiyo kwenye housing, tuone kama pia watasema sio mandatory. Unaelewa mtazamaji, kwa sababu ndio kitu ambacho tunakiona. Yani wao wakilia nao wanasikilizwa. Sasa nashindwa wao wanasikilizwa kwa sababu ya nini? Hapo ndo sijaelewa. Au kila mtu anaweza kalia hizi sehemu zingine na wakasikilizwa pia kama walivyosikilizwa wale. I think the discussion ambayo tulikuwa nao jana, but kuna sehemu hapa nashindwa kuelewa. Naomba tusaidiane kidogo. Wabunge wanasema sio mandatory Number one, kwa sababu kilio kimetoka mlima Kenya. Hiyo tulishazungumza jana. Lakini mimi nina swali ambalo ni muhimu sana kwa hawa wabunge ambao walijitokeza wakasema kwamba hawezi wakalipa, au watu wao hawezi wakalipa hiyo ushuru kwenye avocado. So mimi nilikuwa nawauliza tu wabunge, jamani, sheria mnaipitisha kwamba mtakuwa mnalipa ushuru kwenye avocado. Mmepitisha, yani ni kama sheria mmepitisha. Sheria hii hapa mnakuja kutuambia kwamba sio lazima. No, sio lazima, sio mandatory, sio lazima. Ukishatuambia sio lazima, okay, sasa umuhimu wake uko wapi? Cha ajabu ujue ni sheria ambayo inakulazimisha wewe kuingia kwenye mfuko kutokana na biashara ile ambayo unafanya au kulima ambao unafanya, lazima uingie kwa mfuko. Alafu unaniambia sio mandatory, sio lazima. Okay, in short unajaribu kuniambia kama mimi ni mkulima wa avocado sio lazima nitoe. Sasa mimi swali ambalo najiuliza ni nani atatoa?
kama sio mandatory. So mmeitengenezea nini hiyo sheria by the way? So at the end of the day hakuna mtu ambaye atailipa. Hakuna mtu ataenda hasara eti walitengeneza sheria na sio lazima. Why did you do that? Kwa nini mlitengeneza basi? Sometimes to reason tu kama watu wazima. Yaani wabunge wengine sometimes hata wanakaa vipi? Kama sio lazima, niambie mnaitengeneza nini? Kwa sababu hakuna mtu atalipa eti kwa sababu walisema sio lazima, kwa hiyo unaweza ukalipa au unaweza kukosa kulipa. It doesn't make sense. It's either to lipe ama tusilipe. I think that's it. We are very disappointed bwana. Hii kitu kama hiki hakifai kutokea. Mlipitisha. Now you are telling us sio mandatory. Okay. Nimejiuliza by the way, kwa nini hatukuambiwa? Wao wenyewe wakipitisha na wakiitengeneza, mbona hawakutuambia mwanzoni? Kwa nini hawakutuambia kwamba okay, sawa, hii ya avocado nayo bana sio lazima? Wangetuambia huko mwanzoni. Sasa hii hapa imekuja kuvuruga mambo mengi. Sasa wale wa majani chai kutoka huko Makericho, Rift Valley huko nao pia watalia, watasema na kama wale wanaachiliwa na sisi pia tuachiliwe tufanye vyetu na tusilipe na sisi. Walipo sasa hata nashangaa sheria yenyewe inatusaidia nini? Another thing ambayo nimegundua ni hawa wabunge wa Kenya Kwanza ndo waseme it's not mandatory. I think wamekaa chini wakafikiria wakashindwa kuelewa. Sasa hii tulishaipitisha bwana, tutaitoaje hapa? Tutaanzaje tena kuambia watu sio yani tutaanzaje kuambia okay sasa tumeitoa hiyo? So ndo maana wamekuja na nyinyi wenyewe mnatengeneza wenyewe, hamuamini. Hasa bana, mko wapi wabunge jamani? Hebu tusaidianeni hapa, au mtusaidie. Wenyewe mnaitengeneza, mwisho siku hamuamini. Sasa okay, mnataka iendaje? Haya wabunge jamani, haya nyie ambao mmesikilizwa, mmesikia ni watu wawili watatu wamejitokeza wakasema na imesikilizwa na kina Rigathi Gachagua, kina William Samoei wamesema itakuwa sawa. Haya tusaidieni huku kwingine kwa housing. Hatutaki nyumba pia. Hebu tulilie jamani. Mnaweza mkasikilizwa pia kwenye upande wa housing. Hiyo Ruto anaweza akakukapa. Hiyo no, mkijaribu hapo ndo mnakosana na Ruto, kwa sababu hapo ndo inaonekana yani ndo Mungu wake kwenye serikali hii hapa. Swala la housing. Hiyo najua ukijaribu tu kuleta point unakatwa haraka mtazamaji wangu. So it's very embarrassing when it comes to wabunge wetu kukaa kwenye bunge kuamua kitu ambacho hakiwezi kikasaidia, hakiwezi kikafanyika. Wao wenyewe hawaiamini. At the end of the day lazima mbalance. Yes, lazima mbalance, na imetufundisha. Na hata nyinyi wenyewe kama wananchi inawaonyesha aina ya viongozi ambao mnao. Inawaonyesha kwamba most of these people doesn't represent you. Kuna watu, you can imagine, kuna mtu alikaa chini akafikiria kitu kama hiyo. But hata nyinyi mnaokataa sasa hivi, kwani mlikuwa wapi? Hapo ndo nina wasiwasi. Nyinyi ambao mlikuwa mnakubali, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo si kwamba vimetoka tu mbinguni vikaanguka pap watu avocado walipe. Kuna watu walikaa chini. Wakajaribu kupiga hesabu, wakaona hawa makademi hawa wasijui nini hawa, lazima tutawatoza. Lazima tutakaa nao chini tuwaambie kwamba hii lazima mtozwe na nini, na they didn't even consult those people. Kazi ilikuwa ni kupitisha tu. Chagueni watu ambao wanawajali. I think mimi ndio kitu ambacho naweza nikasema. Chagueni watu ambao watakuja mitaa. Wawaulize bana, sisi tuna makademi hapa, kuna kitu tunakitengeneza kule, ushuru iko hivi na vile, wanataka kuwatoza kiasi fulani au asilimia fulani, tutafanyaje? Na mambo kama hayo. Sio tu kupitisha alafu baadaye ndo unapitisha ndo unakuja kuwauliza mnaonaje hapo ambacho tumepitisha. Sasa okay, itatolewaje na tayari ipo. KRA kazi kwenu. I don't know kama KRA watawasamehea au itakuwaje. I don't know. Mimi ndio kitu ambacho nisumbua akili. But wacha wafanye wanavyotaka wao. They know the reason why. So tukiachana na swala la avocado, leo Azimio la Umoja wamezungumza na vyombo vya habari, wamezungumza na waandishi wa habari, wamejibu pia maswali, and wamezungumzia mambo mengi sana. And kitu ambacho kimenifurahisha ni kwamba bado wamesisitiza baadhi ya vitu ambavyo walikuwa wanasisitiza hata kabla
ya mahusiano mazuri ambayo yanaonekana sasa hivi kati ya labda Azimio na serikali kupitia labda Raila Odinga na kitu ambacho anakitafuta cha AU kutokea. So ipo hivi, swala la AU ya kwake Raila Odinga haijafanya Azimio kuendelea kufanya kitu ambacho walikuwa wanafanya hata kabla ya mahusiano haya ambayo yanaonekana. So pale wamezungumzia hizi taxes ambazo unaona kabisa tunazizungumzia, and Raila alikuwa present kabisa. So inamaanisha maamuzi yote ambayo yalikuwa yanatokea kwenye conclusion ambayo alikuja nayo kama Azimio la Umoja, hata yeye alikuwa part Raila Odinga. I think sio kitu kizuri bana ni tutumie mate wakati wino upo, tusikilize kitu ambacho kilifanyika, press ilivyokwenda mwanzo mwisho, na ukimaliza subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Lakini wabunge wa Kenya Kwanza, acheni kutuchanganya bwana, acheni kabisa kutuchanganya. Tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye. Yeah, okay. Yeah, a very good afternoon. Gentlemen, this is serious. There's no lady amongst you. So I can't even say ladies and gentlemen. Even among us. Hey. Yeah. The gardeners will save you because I see some two ladies. We have had a very good session, and as the Azimio leadership, Azimio la Umoja One Kenya leadership, and we have agreed that our brother Jeremiah Kioni, Secretary General of Jubilee, and one who was also the chair of our technical team during the National Dialogue Committee, reads our statement today. Mheshimiwa Jeremiah. Asante. This is a statement on meeting of Azimio Summit that was held today, March the 5th, 2024. We have had a meeting of the summit, which is Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party's top decision-making organ. The purpose of the meeting was, one, to take a bird's eye view of the nation with regard to issues that we have been outspoken on, namely the high cost of living, inclusivity in appointments to public service, the taxation regime, and the general health of the economy. Two, get a briefing on the status and progress of the Nadco report. Three, get a briefing on the progress and status of Azimio leader, Right Honorable Raila Amolo Odinga's bid for the chairmanship of the African Union Commission. On the state of the economy, the summit maintains the view that the tax burden being borne by Kenyans is unreasonable and unsustainable. The Kenya Kwanza regime is failing the test of being caring and compassionate. Paying taxes should never be a punishment, but a patriotic duty. Under the KK regime, taxation is a punishment that is hurting the entire economy. We remain opposed to the 16% tax on petroleum products. We remain opposed to the housing tax and its colonial undertones that make it look like the infamous hut tax of the colonial era. We are deeply opposed to the high pay rates that Kenyan workers are being forced to endure. We remain opposed to the subjection of the retiree pensions to taxation. We also remain opposed deeply to the idea of subjecting farm produce to taxation. It is our position
that forcing farmers to part with 5 shillings for every 100 shillings they make from their farm produce is unreasonable and cruel. We encourage our farmers to resist this tax with all their might. On Nadco, we have been adequately briefed on the progress, including a number of bills, and to be exact, 9 of them, that have been lined up for the implementation of the report. We express gratitude to Parliament for the adoption of the report that was a product of a bipartisan consensus and wide public participation. We retain the view that the report must be implemented as is. It is also our position that the processing of the Nadco report and the bills should be fast-tracked. Regrettably, we have also been informed of forces within KK, in and outside of Parliament, who are determined to undermine the report and the bills. We notify those forces that should any efforts to undermine or tamper with the report succeed, there will be very heavy price to pay. In this regard, we call on Honorable William Ruto to rein on the speakers of the 2 houses of Parliament and a number of members of the National Executive who are hell-bent on derailing the Nadco report and the bills. Those leaders have clearly demonstrated a determination to delay, and even kill the Nadco report, which is a negotiated document that pulled the country out of hostilities to the peace that obtains today. Nobody should take the present situation as a given or for granted. We also express support to the principle of the 2/3 gender rule and its inclusion as part of the Nadco report. On the issue of the Right Honorable Raila Odinga's bid for AU chairmanship, the summit reiterated our earlier stand as a coalition to support in every way we can to ensure that Mr. Odinga takes the seat. It is our position as a coalition that it is in the best interest of the country and the East African community that Right Honorable Raila Odinga takes the seat. To this end, we very much appreciate the support of our neighbors and those across the continent who have extended their support to Right Honorable Raila Odinga. We are also encouraged by the personal efforts made by our party leader to win the seat without relying entirely on the endorsement by the state. And we are committed to reach out to friends and fellow leaders out there in support of our leader's bid. The meeting also strongly welcomed the efforts of our country, Kenya, to back Honorable Odinga. We agree this is not a partisan political issue, but a matter of national pride and image. We are united on this. As a coalition, we are committed to stay united and stay the course of holding the KK regime to account and to fight for the rights and dignity of the people of Kenya. In that regard, as we support Honorable Raila Odinga for the AU position, we will also support the right of Kenyans to an affordable living, lower taxes, and a functional economy that guarantees decent livelihoods. End of statement, and I thank you. Okay. Thank you. Just perhaps mention that our sister, Honorable Mother Karua, traveled to Dar es Salaam last night. Should have otherwise been here with us. We have our apology. Thank you. Well done. Kuna swali? My name is Emmanuel Toff from KTN News. Just 2 questions. The IBC boundary reviews is expected to happen this month, according to the Constitution, but we have a crisis, some sort of. What would be your position on how we can get out of this and do that in time? We actually dealt with that matter. It's in the National Dialogue Committee report where we proposed, correct me, Opio, I think we proposed moving from, 12 years to 20 years, all there, so that we can escape the crisis. Thank you. Lastly, last time 7 countries had given a nod to Raila's bid.
You said 7? 7 countries that There will be more, I can assure you. Baba. Yeah. How many more have come on board? Okay. No, this is work in progress. Is he going back to? Is he going to Rwanda because he said he will be traveling to Kigali? Maybe he can answer that for himself. I'll go when I go. I'll be going to not just Rwanda. I'll be going to many other African countries, and just watch this piece. I need to talk to many leaders across the continent, because you know that a candidate to be successful must get two-thirds physically, first round or second round. If you don't get two-thirds, then you're not elected. So I have to dialogue with virtually all leadership of the continent. Yeah. Thank you very much. Well done. Asante. Great.